3 years old boy presented with palpable abdominal mass. دكتور إذا تسمح بس الهيستوري 3 years old 3 years old boy present with palpable abdominal mass. multi-slide CT scan of the chest and the abdomen showing there is a large soft tissue mass lesion at the upper pool of the right kidney. This mass دكتور إذا أمكن بس قيس لي الدنسيتي مع الماس بري and post contrast. close sign دكتور is positive. This mass is well defined, soft tissue heterogeneous mass lesion. Show heterogeneous enhancement. Displacement دكتور the vessels but not in case يعني them. lymph node no lymph node ما دا أشوف lymph node. أكو بالرايت سايد أكو pleural effusion. أكو displacement للليفر. أكو displacement للرايت side of the diaphragm. بعد شنو الاشياء اللي المفروض نذكرها يعني انت ما قلتي no calcification ما بها أي calcification. ايه ال بعد بها cystic changes هوايه no cystic changes no necrosis. ال vessels intact. vessels intact but displaced. displaced. crossing الميد لاين لا cannot cross the midline. بل الchest دكتور both lung are intact. شو تطلبين من المريض؟ دكتور هو مسوي له سي تي يعني مثلا كهيستوري الماس يعني incidental finding عنده فد sign symptom. وبعد اكو association عنده مثلا predisposing factor مثلا هو كالبيشنت. وشو تطلبين منه؟ انت قاعده على السي تي بنقدر نسوي له دكتور الترا ساوند مثلا استاذ نسوي له الترا ساوند. يعني مثلا هذه الماس ما بيها cystic changes؟ بيها دكتور هسه هاي cystic changes تقريبا heterogeneous mass و cystic changes. يعني complex cystic أو yes. زين الترا ساوند مسوي له محمد؟ بس الصورة عندي لأنه أصلا خلينا نشوف هالصورة. الصوت مالتك كلش مو واضح. ايه
كانوا ياخذون هيستوباث واخذت الصورة. زين، هذه الماس اللي تشوف فيها كومبلكس تقريبا هم يعني دكتور هم كومبلكس ماس، لارج كومبلكس ماس هيتروجينوس، هي سوليدوسيستيك صايره تقريبا. اذا امكن دكتور سويتوا الدوبلر، اكو فاسكولارتي، الفيزلز اللي يمها انتاكت اور نوت، الرينال فين، اي في سي انتاكت كلهم. تمام. ما مسوي له دوبلر الظاهر. وزد فاسكولار محمد. التيومر لا، بس انه الاي في سي شو اسمه ما بيشيل الاي في سي كان. اوكي. فاذا هسه 3 years old boy with renal mass complex cystic and solid mass. تمام دكتوره وسام، تمام. شنو تخلينا ببالك؟ دكتور هي كويل ديفاين سوليد ماس ليجن، والكلوساين بوزيتيف، يعني هي انترارينال ماس. فاي بوت ذا يعني فيرست ديفرنشال، والايج مال البيشنت 3 years. فيرست ديفرنشال دايجنوسيس راح اخلي له تيومر. السكند ديفرنشال diagnosis يعني that other differential diagnosis نقدر نخلي neuroblastoma according to the age, but this neuroblastoma يعني الاوريجن تختلف مثلا من الادرينال او السمباثيك تشين، يعني encasement تسوي لي calcification اكو تختلف يعني عن across the midline. لا هسه احنا من قلنا اكو كلوساين بالكدني، فهي هذه انترارينال. بعد صارت رينال، بعد تمام احنا تمام ليش استاذ. نروح على تمام. ايه. ايه. فاخلي اللونس تيومر كفيرست ديفرنشال دايجنوسيس. نخلي يعني ليس خلي مثلا الار سي سي، ولو يعني نستبعدها، بس مهما نخليها كديفرنشال نخلي الانجيومايولايبوما اذا بس هي مو فات دنسيتي. باي. فاذا خليتي ومز تيومر، التسميه نعم. الثانيه لشنو؟ اللي هو كمان هم بيتش ايج. ايش قد الرينج مال نفروبلاستوما هي السكند نيم. نفروبلاستوما بالضبط. نعم. السكند نيم هي نفروبلاستوما. الايج انسيدنس ايش قد؟ الايج دكتور هي تصير استاذ من 1 إلى 10 years، بس اكثر شيء قلنا less than 5 years، من 3 إلى 4 الموست كومن. اكو سيندروم ممكن تصير به النفروبلاستوما الومز تيومر؟ كسندرومات اكو هذا يمكن اعتقد فد والله دكتور ما ذكرني، بس هو association syndrome. بيكوت تيومر، بيكوت تيومر، دكتور هاي يصير ماكروغلوسيا بيكوت تيومر ممكن تشارج. بني. هذا ممكن يصير اسوشيتد وياه. اذا هسه عندنا احنا كيس اوف ومز تيومر او سهوله نفروبلاستوما. زين، how we confirm انه this is a ومز تيومر؟ دكتور احنا هسه سوينا على سي تي المريض، وكهي لارج ماس يعني بايوبسي هيستو يعني اذا فردر راح لا، يصير من له يجوز الام ار. الهيستوباثولوجي هو الى الكلمه الاخيره بالضبط. أي. بالضبط الهيستوباثولوجي اندر ايمج جايدد هو الاند ريزلت مال كل شو اسمه. زين، طلع عندك هذا ومز تيومر وهسه شو تسوي نعم. له؟ نعم استاذ. استاذ فيرست اوف اول يعني احنا لازم نشوف هو مسوي له سي تي، يعني مثلا الميتاستاسيز ماله، خاصه انه عندنا نسبه تقريبا يمكن 10 الى 20% يجون ات برزنتيشن ميتاستاسايز للتشيست لللنج. هي نفس اللنج تقريبا بريسير ما بيها شيء، بس اكو عندي بالرايت سايد اكو بلورال افيوجن كان. جيد. يعني الستيجنج اصلا مال الويلمز تيومر كلش مهم. الام ار هم تفيدني اذا كان عندي تيومر ثرومبوس الى سيرجيكال بلاننج، هم احتمال تفيدني الام ار. شنو الاشياء اللي نستفيد منها بالستيجنج بنيتي؟ يعني هسه تقدرين تقول لنا ويتش فور ستيج سيرجيكال هذا ويتش استاذ تيومر؟ فور سيرجيكال بلاننج، يعني انا بالويلمز تيومر عندي الستيجات مع الويلمز تيومر، يعني مثلا اذا حسب ينطيني السيرجيكال بلاننج، يعني بالستيج 1 اذا بس confined to the kidney راح اخلي كومبليت سيرجيكال ريسكشن، وايضا ستيج 2 ايضا لان بس معها الرينال فين. من يصير ستيج 3 ستيج 4 البلاننج مال يعني مال الديزيز راح يختلف، راح يصير مثلا كونفاين كيموثيرابي مع. اوكي احنا مقتنعين كل الستيجنج سيستم هو
to decide whether medical or surgical chemo radiotherapy عندنا منه. بس هسه هذا ممكن يسوي لنا staging إليه according to what مثلا تنطي هذا stage 4 3 الدكتور استاذ هاي انطي ستيج 1. اللي هو شنو؟ الستيج 1 confined to the kidney only. الرينال فين نورمال، الاي في سي نورمال. زين. بهاي الحاله سيرجيكال بلان، يعني سيرجيكال راح تفيدني سكشن. زين. اكو نيو ادجوفنت تستخدم الويلمز تيومر باعتقادك؟ كيموثيرابي اذا لارج تيومر ديسبليس وصلنا لستيج 3 ينطونه كيموثيرابي يعني ستيج 3 4 شنو؟ ستيج 3 ستيج 3 ستيج 3 صار استاذ بريتونيال يعني ميتاستاسيس يعني ستيج 3. يعني ينطوني احتمال كيموثيرابي، يقللوا لي السايز، يقللوا الماس افكت مال التيومر، بس كريسكشن اي يعني دونت نو اكزاكتلي. اوكي. وسن محمد سوى له اجراء هذا مريض؟ سوى له سيرجري. وعندك الصوره بوست سيرجري؟ لا ما حصلت. ما اخذت، ما تابعت الكيس؟ لا على قد شو يسمونه الاستوبات بعد ما رحنا الغير. اوكي. شكرا جزيلا وسن عايشه. شكرا استاذ. شكرا استاذ. دكتور عزام موجود ويانا؟ دكتور عزام؟ دكتور علي حسين؟ فاينلية ماكو، ما حد يحضر. اوكي لهنا شو اسمه دكتور محمد عيني محمد عباس احكي لنا على الكيس واذا مسوي توك حتى نستغل الوقت. تفضل. ان شاء الله. 3 years old boy present with bipolar mass. CT native. الصوت مالتك مو كلش واضح، قرب من الماي. CT native with contrast show well-defined round mass in the upper pool of the right kidney, show heterogeneous enhancement with displays of the vessels, the renal vein and IVC medially. This is CT report, and this is the ultrasound report. The ultrasound right kidney enlarged with a mass, well-defined, no pelvic calyceal system dilatation, no dilated ureter. The mass is close to the right wall of the IVC and displays the IVC medially. Suggested Willms tumor. صوت مالتك دا يروح كلش، دا يصير بعيد. اعتقد يراد تقرب من المايك او فشي. محمد استاذ قريب كلش من المايك بس هسه اوكي من دا اقول لك تبدا يصير صوت زين. تفضل. This is the ultrasound picture. This is the histopath, the morphology and still compatible with nephroblastoma. Willms tumor. I'm Dr. Mohammed Abbas, second hierarchy board. الموضوع اليوم هو Willms tumor. Learning objects. Epidemiology. The Willms tumor is the most common pediatric renal mass, account for over 85% of cases and 7% of all childhood cancer. Peak incidence between the 3 years and 4 year age, and the majority of cases diagnosed before the age of 5. No gender predilection, but in the female occur late. Majority is unilateral and only 5% is bilateral. 10% have a multifocal tumor in a single kidney. Metastasis majority to the lung, liver, and lymph node. 10 to 20% lung metastases occur at time of diagnosis. Tumor thrombus seen in IVC and renal vein right atrium is characteristic of advanced disease. Extrarenal Willms tumor, it's a rare tumor, mostly found in the retroperitoneal space and the uterus. Clinical presentation, painless upper quadrant abdominal mass.
hematuria is seen in 20% of patients. Hypertension occur in 25% due to excessive renin production. Acquired vulvar Brand disease seen in only 8% of patients due to the tumor cells secrete high level of hyaluronic acid and trap the clotting protein, causing functional bleeding disorder. Association overgrowth syndrome, peak with Whiteman syndrome, Perlman syndrome, non-overgrowth syndrome, Wager syndrome, and Dennis-Drash syndrome, isolated abnormalities like renal fusion, hypospadias, hemihypertrophy, and cryptorchidism. The radiological feature, the first is a plain film. The radiograph should never be used for assessment of an abdominal mass. Only exception, this is the only imaging modality available. This is the abdominal X-ray, show a large soft tissue mass opacity that displays the bowel loop. This is another abdominal X-ray, show a soft tissue density masses on either side of the abdomen, cause extrinsic compression of the bowel. The second is the ultrasound. The ultrasound is the primary investigation of choice. The tumor appear as a solid mass that may have vascular invasion with a smooth margin. Cystic or necrotic area may be anechoic or hypoechoic respectively, while the hemorrhage and fats calcification appear as hyperechoic. Doppler can be used to examine the renal vein and IVC to assess for the presence of a tumor thrombus. This is ultrasound. This is the right kidney, and this is the large mass, heterogeneous mass from upper pool of the right kidney. And this is the IVC, and this is a tumor thrombus inside the IVC. This is the aorta, and this is the renal artery, and this is the renal vein, and this is the tumor thrombus inside the renal vein. This is longitudinal ultrasound. To the left, kidney show multisplate cystic mass. The diagnosis is cystic Willms tumor, and the other differential diagnosis is multilocular cystic nephroma. CT scan is done in portal venous phase is sufficient to characteristic Willms tumor. The tumor are heterogeneous soft tissue density masses with infrequent area of calcification and fat density region. A calcification occur in about 15%. Enhancement is also patchy and allow for a better delineation of the relationship between the mass and the kidney. This is axial CT scan, showing large heterogeneous mass arising from the right kidney. This displays the remaining renal parenchyma and contain mixed and solid cystic area, only marginally enhancements. This is also CT with contrast in arterial and portal phase, an area of non-enhancement suggested necrosis or cystic component. This is axial CT, show left renal mass with heterogeneous enhancement and multiple hepatic metastases, and this is the same case at the higher level, show hepatic metastasis and portal vein thrombus. This is the close sign. It's important sign, useful to determine that the mass arises from the solid structure rather than located adjacent to it and distort the outline. The MRI, it's the investigation of choice for staging, heterogeneous on all sequences and frequently contain blood product. T1 is hypointense, T2 hyperintense, and contrast
is heterogeneous enhancement. The MRI diffusion study helped to differentiate Willms tumor from neuroblastoma, the ADC being substantially higher for Willms tumor. This is coronal T1 is hypointense and T2 is hyperintense. And this is Willms tumor in 5-year-old boy, inhomogeneous, a tumor seen in the left kidney with small cystic component. The tumor enhanced less than the peripheral remnant of the normal renal tissue. The solid part of the tumor shows strong diffusion restriction. And this is abdominal MRI show a multiple large multiseptated cystic masses involved the left kidney. The largest measure about 76.2 cm and filled fluid signal on all sequence. A minimal enhancement of the fine septation. Several smaller masses were present within the right kidney also. And the mass in both kidney did not extend into the renal pelvis. This is a multiseptated cystic renal mass. Final diagnosis is cystic Willms tumor. Nuclear medicine, the bone scan is not routinely done due to the tumor metastasized to the bone is very late. It can distinguish between the scar tissue from the residual active tumor. This is 3-year-old girl treated for Willms tumor. Beta CT scan show avid lesion at the upper pole of the right kidney corresponding to disease recurrence. Staging. The main objective of staging Willms tumor to identify the origin and extent of tumor, assess the involvement of the renal vascular pedicle, detected the regional lymph node and distant metastasis, and detected the bilateral Willms tumor. This is the staging. Stage 1, tumor is limited to the kidney and completely resected. Stage 2, tumor extended beyond the kidney, but it's completely resected. Stage 3, incomplete resection. Any abdominal lymph node involvement, tumor rupture before or intraoperatively, tumor penetrated through the peritoneal surface, tumor thrombi present at the resection margin, a tumor has been surgically biopsied. Stage 4, hematogenous metastasis or lymph node metastasis outside the abdominopelvic region. And stage 5 is bilateral renal tumor at diagnosis. Treatment and prognosis. Unilateral Willms tumor are usually treated by combination of nephrectomy and chemotherapy. Occasionally, chemotherapy can be administered before surgery to downstage the tumor, especially useful when the tumor are bilateral. Cure is now possible in about 90% of cases. Recurrence is seen both with the tumor bed as well as in distant within the lung or liver. Differential diagnosis is neuroblastoma, cystic partial differentiated nephroma, and pediatric cystic nephroma. Clear cell sarcoma, indistinguish from the Willms tumor on the base of imaging, and the clear cell sarcoma presented early with skeletal metastasis. Renal rhizoid tumor is not distinguishable on the imaging, but the tumor has established association with a brain tumor, especially in posterior fossa. Other differential diagnosis is the renal abscess, angiomyolipoma, and childhood renal cell cancer, which is extremely rare, and it became more common in the second decade of the life. This comparison between Willms tumor and neuroblastoma, age at presentation. Willms tumor, the peak incidence between the 2nd and 3rd year age, and neuroblastoma less than 2 years. The renal mass effect on the Willms tumor intrinsic mass effect CT glow sign helped to confirm the renal origin of a tumor. Neuroblastoma, extrinsic mass effect as it's originated from the cell, from the retroperitoneal neural crest cell.
Calcification minority seen in the Willms tumor about 15% and seen in 85% of neuroblastoma. Effect on the aorta, the Willms tumor displays the aorta and the neuroblastoma will encase and encasement and elevation in the aorta. Extension across the midline, the Willms tumor less common and neuroblastoma is more common. Take-home message. Willms tumor is the most common pediatric renal malignancy. Ultrasound is the first-line imaging modality. The MRI is preferred for local staging. CT scan is essential to evaluate pulmonary metastasis. The differentiated Willms tumor from neuroblastoma because the management is deferred and overall survival exceed 90% with a modern treatment. This is the reference. شكرا جزيلا دكتور